beep flashing? Yeah, it's flashing now. Okay, this is me reading some Dutch. And then we're going to get the proper translation. Well, the proper reading. Okay. Ook dat was me ontbekend, maar op vrijdagmorgen lag zien Grafenberg bloemen. You sound like you have a speech impediment. Is that a word? Impediment. Read the door word, it's easier. Nisbrug cellophane. De dienst died daaraan. Voor Evging was zoals we die. You just said something like we die. This is we die. We die. Then 9-1. And then the los rhetoric van de waar en hij wordt liefd en onze gedacht. Ik kon niet bereiken dat nog mensen waren die I can't understand it. Sleep was al novilon like gels. That was a whole paragraph. Little Dutch. Okay, now you read this. How it's supposed to be. Right here. Which was it? This paragraph. So where? Just from here to something Lord does. Oké. Ook dat was me onbekend. Maar op vrijdagmorgen lag er rond zijn graf een berg bloemen en knisperig cellofaan. De dienst die eraan vooraf ging was zoals we die van Nieuwenhuis kenden. De loze retoriek van de wederopstanding en hij die voortleeft in onze gedachten. Ik kon niet begrijpen dat er nog mensen waren die troost putten uit die frasen. Slijt vast als novilon vloertekels. See, I understood it better when Taylor read it. That's Dutch right there. That's Dutch right there. Oh, that's Joe's speedboat. Speedboot? Speedboat? Speedboat. How do you say it in Dutch? Speedboat. Speedboat. Bootleg.